Alright, welcome back to English version with Felix. Now, today we are talking about the culture encounters. In this topic, we mostly talk about the culture shock in another country. When you are traveling or studying in another country, you must have a culture shock when you when you arrive first in another country. Dan kita lihat bedanya seperti apa sih. Ya, geger budaya itu ada contohnya dan kita bisa lihat seperti apa sih contoh geger budaya yang bisa dialami. Alright, I have a reading text. The title is An American Finding Her Chinese Face. So this is about a Chinese, the mixed Chinese American who comes to China and start teaching as a foreigner teacher right there. And after that, I'll give you the exercise, simple exercise. So let's start it. Like as usual, I will read each paragraph, then I translate it for you. All right, start in the first paragraph. An American finding her Chinese face. Seorang Amerika yang menyadari wajah Cina-nya. Jangan dibilang rasis ya, ini memang di Indonesia seperti itu. The first time I lived in China, I was amazed to see so many different Chinese faces. I never knew that there could be such a diversity of faces in a population that seemed so alike. I was so surprised to see such a difference. The ironic part of all this was that I was one of those faces. You see, I'm an overseas Chinese. Jadi pertama kali aku tinggal di Cina, aku terkagum melihat banyak wajah orang-orang Chinese itu ternyata beda-beda. Aku tidak pernah sadar kalau ada banyak keragaman wajah di populasi yang kelihatannya sama semua. Yang membuatku terkejut adalah aku sangat terkejut melihat perbedaan ini. Tapi bagian paling ironisnya adalah aku salah satu dari mereka, wajahku salah satu dari mereka. Kalian lihat, aku adalah orang Cina di perantauan. Overseas Chinese, it means Cina di perantauan, atau overseas itu perantauan. Next, I had come to China to teach as a foreign teacher at a university in Guangzhou. It seems my lifelong dream of coming back to my motherland was being fulfilled. Yet I remember that sooner or later I will have to open my mouth and my secret identity will be discovered. Aku datang ke Cina untuk mengajar sebagai guru asing di sebuah universitas di Guangzhou. Ini seperti mimpi seumur hidup untuk kembali ke tanah kelahiranku yang terwujud. Aku ingat cepat atau lambat aku akan membuka mulutku dan identitas yang kututupi akan terungkap. My first experience of being questioned as to why I did not know any Chinese was when I went to get my bike fixed. What? Said the bike repairman. You are Chinese, so you should know how to speak Chinese. I tried to explain in my limited Chinese or Cantonese that in America, everyone speaks English and that unless you are fortunate enough to go to Chinese school, you speak only English. Somehow, I was unable to convince the bike repairman that I honestly wanted to be more in tune, more familiar with my Chinese side, but had never had that opportunity up until now. Okay, we have the glossary about ironic. Ironis. Ironic means an unexpected connection between things that seem unrelated atau hal tak terduga yang terjadi sebaliknya lah, ironisnya atau hal yang nggak terduga yang nggak kepikiran sama kita tuh ironis namanya. Oke, first episode. Oke. Pengalaman pertama aku terjawab saat mengapa aku tidak tahu kalau banyak orang Cina pergi saat aku pergi untuk memperbaiki sepeda. Apa kata si montirnya?
kamu kan Chinese, harusnya kamu tahu dong cara ngomong bahasa Cina. Aku coba menjelaskan dalam bahasa Cina yang terbatas, dalam bahasa Kanton ya, Kantonis yang terbatas, di yang aku pelajari di Amerika, semua berbahasa Inggris. Dan kecuali kalau kamu cukup beruntung untuk sekolah di Chinese school, kamu hanya bisa berbahasa Inggris. Kadang entah bagaimana aku tidak bisa meyakinkan si montir kalau sejujurnya ingin lebih bisa terhubung, lebih familiar dengan sisi Cina-nya dia, sisi Cinaku, tapi nggak pernah dapat kesempatan sampai sekarang. Next, you see, I grew up in the very diverse multicultural mix of Hawaii, which is known for being a melting pot where cultures are encouraged to blend together. So therefore, coming to China was a culture shock for me. However, by the end of my first year in China, not only had I mastered the language, but I was able to blend in like a native. To my delight, I was able to bargain things down to almost half the price. Order dishes at restaurants for my American friends and carry on a normal conversation with anyone on the street. I could also spit out bones on the table without worrying whether it was bad manners or not, and I mastered the fine art of biking around the congested street without getting hit and eating almost anything with no question asked. Kalian lihat, aku bertumbuh dalam keragaman budaya yang bercampur. Jadi multicultural mix itu adalah many culture existing together smoothly. Jadi percampuran budaya yang bergabung bersama-sama dalam satu negara. Itu di Hawaii. Yang diperhatikan, yang mana diperhatikan itu sebagai melting pot, ya, atau disebut melting pot itu ya istilah untuk orang-orang yang hidup dalam ya keragaman budaya itu melting pot. Jadi satu negara itu atau disebutnya asimilasi, di mana budaya dirangkul bersama, encourage to blend together, dirangkul bersama. Karena itu datang ke Cina itu adalah geger budaya. Jadi culture shock itu geger budaya, feeling of anxiety someone has been visiting in your country. Jadi perasaan gugup, campur aduk, kaget ngelihat budaya baru yang nggak pernah kita temukan di negara kita, itu namanya culture shock atau geger budaya. Namun di akhir tahun pertama aku di Cina, tidak hanya aku menguasai bahasa, tapi aku juga bisa seperti orang-orang lokal di sana. Native itu orang lokal, someone who was born in an area or country, atau orang asli. Native itu orang aslinya. To my delight, dan saking bahagianya, aku bisa menawar barang sampai setengah harga, memesan makanan di restoran untuk teman-teman dari Amerika, terus bisa bicara bahasa Chinese di jalan dengan siapapun, dan juga bisa muntahin tulang tanpa khawatir itu jelek atau enggak. Dan aku juga menguasai seni yang indah, yaitu bersepeda di jalan yang padat penduduk tanpa takut ketabrak, dan bisa makan apapun tanpa perlu nanya-nanya. After returning to Hawaii for a year, I'm now once again in China to teach. Even though I sometimes feel more at home in Hawaii, I'm drawn to this country and feel the need to spend more time here to discover who I really am. I sometimes ask myself why I love China so much, despite my frustration with trying to learn the language and coming to terms with the culture. It's not clear to me yet, but I'm here to look for answer. What I do know is that there is an unexplained beauty about the land, culture, history, and most of all the people here. Setelah kembali ke Hawaii setahun, sekarang aku sekali lagi mengajar di Cina. Meskipun terkadang aku merasa lebih nyaman di Hawaii, aku menyelami negara ini dan merasakan butuh waktu lebih lama untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya.
Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku sangat mencintai China? Meskipun frustasiku dengan mencoba belajar bahasa dan datang ke sana dengan budaya yang berbeda, dan itu tidak menjelaskan apapun untukku. Tapi di sini aku temukan jawaban. Yang aku tahu adalah ada keindahan yang tak bisa dijelaskan tentang tanah, budaya, sejarah, dan orang-orang di sini. Jadi bisa dibilang uh, dia merasa lebih nyaman di Hawaii, tapi terkadang dia juga merasa bahwa dia menemukan sebuah keindahan di Cina yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lewat tanahnya, budayanya, sejarahnya, dan orang-orang di sana. Um, well, well, for my personal experience, I was go to I was I was in China for trip, and I feel like home in there because um, even though they are they're more improved in as a country, but for me, I feel like home in China because I can live like the native people there. I use the train to go to um, every place that I want to visit, or I use bus, or I live in um, Chips Hotel. Chips Hotel close around the flat, Chips flat. So I feel like home, and I feel like living in China. Okay, last paragraph. Still, after all my enthusiasm and determination to fit into this culture, some things haven't changed. My students still think I'm Japanese, and they are incredulous or totally in disbelief that I write with my left hand. I'm still struggling to learn the language. This time, Mandarin instead of Cantonese. I find that at times I really identify with my Chinese side, and at other times my American. Perhaps that is how things will always be. But I will be forever caught between two worlds. Masih, masih apalagi setelah bahagia dan tekadku untuk menyesuaikan diri dengan budaya ini, beberapa hal pun tidak berubah. Murid-muridku masih berpikir aku orang Jepang, dan mereka masih sangat tidak percaya kalau aku menulis dengan tangan kiri. Aku masih berusaha untuk belajar bahasa, kali ini Mandarin bukan Kantonis, dan aku menyadari pada saat itu aku benar-benar uh, mengenal sisi Cinaku, dan di waktu yang lain sisi Amerikaku. Mungkin itu hal yang akan terjadi, akan selalu terjadi, dan aku selamanya akan terjebak dalam dua dunia. So, based on this reading, we are talking about how we face the multicultural diversity and how we face the culture shock. Well, for me, uh, there's a lot of things to do to face the culture shock. At first, before you go to the other country, you have to learn mostly the typical native people there, what they do, what they rights, or what is their common food or native food right there, or uh, they they habit in learning, or they habit in the life. At first, you have to learn those first. Second, um, when you are the overseas, I mean like yeah, abroad abroad player, some kind of abroad player. You have mixed blood, like in Indonesia or with Indonesian or Netherlands. You have Indonesian or Dutch. Yeah, you have to know yourself that you have Indonesian side and you have the Holland Holland side. So when you know your sides, maybe you will caught in the two worlds, but you will realize that
You have a half blood in yourself, the proud to be Indonesian, and yourself proud to be your born country as a Holland, for example. Jadi buat kalian intinya adalah yang pertama kalau pengen keluar negeri itu pelajari semua kehidupan mereka, gaya makan mereka, makanannya, budayanya, karakteristik orang-orang di sana seperti apa, itu yang paling penting harus dipelajari. Lalu kemudian kalau kalian yang berdarah campuran, sebaiknya kalian benar-benar menyadari bahwa kalian itu punya setengah darah di dalam diri kalian, misalkan Indonesia atau Belanda. Kalau kalian sudah menyadari itu, mungkin kalian akan terjebak tetap di dalam dua dunia. Tapi kalian harus bangga. Kalian punya sisi Indonesia, tapi kalian juga punya sisi Belanda. Kalian punya sisi yang maju, dan kalian punya sisi yang sangat mencintai budaya kalian. That's how you should think. Alright, this is your exercise. Before we close this section, when we first visit or live in a different culture or country from our own, we are sometimes surprised at what we find. Kita selalu kaget ya saat kita pertama kali tinggal atau berkunjung di negara dan budaya yang berbeda dari kita. Sometimes the reality doesn't match our dreams or ideas of that place. Kadang-kadang kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau pemikiran kita di tempat tersebut. Nah, now take a survey with your friends after this section finish. What foreign country have you read about or visited, and what surprised you most about the tradition or culture of that country? So find the tradition, the habit that you can find, or culture that you can find in the country, every single country that you want, and make it as a table, ya. Buatlah tabel tentang kebiasaan atau budaya atau tradisi yang ada di negara tersebut yang kamu kaget saat kamu pertama kali datang ke sana. And back to the reading, skim the text or listen to my text before, and what you think the reading. What Chinese people think about Chinese American, or how Chinese American are treated in China, how a Chinese American discover herself in China. Jadi kalian harus dengar lagi teks ini, terus kalian pahami inti teks ini tentang apa. Apakah tentang orang Cina yang berpikir tentang Chinese Amerikanya, tentang mixed blood-nya, atau mixed blood Chinese Amerika ini diperlakukan di China, atau bagaimana si mixed blood Chinese Amerika ini menyadari identitas dirinya sendiri di Cina. Alright, I think it's over for today. So thank you for watching this video, and I hope you learned something from this culture shock and multicultural diversity. Okay, thanks for watching.